Monday night on the outskirts of Riyadh. And this is a drugs raid. Saudi Arabia is facing a surge in the smuggling of illegal drugs. And it's a battle the authorities are determined to win. Over the last 3 years, there have been nearly 120,000 drug arrests. Police and customs are seizing record amounts of hashish. Probably the largest haul in history was in Saudi Arabia. But there's an even bigger problem: amphetamines. More pills are found here than anywhere else in the world. التهريب بازدياد كل سنة أكثر من السنة اللي قبلها. حسيت إنه صدمة إنه الكميات الكبيرة تدخل الأراضي السعودية. The global drugs trade is threatening to engulf the kingdom. This is the story of how Saudi Arabia is fighting back and catching the criminals. Saudi Arabia doesn't readily publicize its social problems. For the first time ever, this film shows the Saudi police, customs, and border patrol in action. Riyadh, the capital of Saudi Arabia. Near the edge of the city is a heavily fortified building. It's home to the Special Support Forces Unit, one of 6 elite drug squads operating in the kingdom. Here, 90 officers work on the biggest and most dangerous cases in the Riyadh area. كمية كم الآن؟ 1,200,000 حبة. The unit is led by Colonel Ayman Abdullah Al-Azawi, a drug squad officer with nearly 25 years' experience, both in the kingdom and overseas. الله يعطيكم ألف عافية وبلغ للزملاء جميعا شكر سعادة مدير عام مكافحة المخدرات وسعادة مدير المنطقة. Over the last 3 years, Colonel Ayman's unit has investigated more than 800 drug crimes and arrested nearly 1,500 people. والله هذه حرب بيننا وبين جميع عصابات المخدرات سواء المهربين والمروجين. Saudi Arabia now accounts for more than a quarter of the amphetamine seized worldwide. 67 million pills last year. Only experienced soldiers are allowed to join the unit. That's because they're not just battling crime, they're fighting a war. تتعامل مع أشخاص خطيرين جدا. أنا حدثت لي إصابة تقريبا منذ في بداية عملي في مكافحة المخدرات، كانت رتبتي ملازم. صارت هناك إصابة لي في الأقدام أثناء مطاردة أحد الأشخاص. For the first time, members of the unit were given permission to speak about their work on camera. To protect their identities, we're not showing their faces. عملنا نعتبر إن شاء الله جهاد، لأن إحنا نكافح مخدرات، وتعرف المسلمين مستهدفين بالحاجة دي، وخاصة الشاب السعودي. لا مقتنع، ثقة تامة إني ومبسوط في عملي، بالعكس ودي أستمر في مكافحة السموم. رجال مكافحة المخدرات متعرضين للخطر في أي لحظة. أنا أطلع من بيتي ما أدري أنا أرجع لعيالي ولا لا، بس متكل على الله سبحانه وتعالى وأعرف إني إن شاء الله إني على جهاد.
Colonel Ayman's unit has just had an anonymous tip-off. The source has told them about a large-volume amphetamine supplier. They've been given the suspect's mobile phone number and his family name. The information leads them to an address in South Riyadh. هذا قيد للرجل وهذه لليدين. We followed a member of the unit throughout this investigation. Mohammed, not his real name, has been a drug squad officer for nearly 30 years. انبسط أنا لما بمسك شخص مروج أو عنده حيازة بعمل شيء يعني إني أحمي عيال الناس عيال الوطن بس. Mohammed belongs to a 12-man team of plainclothes officers. They work in shifts to provide round-the-clock surveillance. قريبين هنا على البيت على اليمين. نجمع معلومات سيارات أمام البيت، أشخاص يدخلون البيت، أشخاص يطلعون من البيت، تكون معلومات عشان يعني تصير القضية واضحة يعني بس. الموقع آمن يا شباب. Other members of Mohammed's team are stationed on nearby rooftops, watching the suspect. صار عندكم؟ ها؟ لا. الدور الثاني صح؟ يطل مع الدريشة ويرجع. Mohammed and his colleagues are hoping they'll find evidence to arrest not just this dealer, but the whole network that's supplying drugs to the streets of Riyadh. Like every other country, the drug problem in Saudi Arabia is driven by the number of users. Without their demand, there'd be no reason to import drugs. Every day, dozens of people, Saudis and foreigners, are arrested for possession of illegal drugs. In every big city prison, there are cells that reveal the sheer scale of the problem. This man has been caught with amphetamines. هذه مصيبة يعني إن شاء الله أنها شيء مروع يعني ضياع عيالي ووظيفتي وبيتي. لا ما حبيت أروج، أنا حبيت يعني كنت أنا أستخدم. Typically, amphetamines were used by truck drivers to keep awake on long journeys. Now the pills are used by students studying for exams, or anyone wanting a quick buzz. But they can be powerfully addictive. ندمي ما له حدود يعني ندمان لأقصى الحدود يعني تعبان نفسيا متضايق يعني لو طول القائم يمكن أبكي أنا يعني من جد يعني شيء مو بسيط. وأكذب على نفسي إن أنا في قمة السعادة، بالعكس أنا في وضع أسوأ الأسوأ. This is the Amal Hospital in Dammam, one of 5 centers in the kingdom providing specialist treatment for addicts, part of the government's expanding program of re-education and rehabilitation. Many of the patients being treated here have been destroyed by drugs. Like this man, an addict from the age of 14. Such is the stigma of addiction that he didn't want us to show his identity. استخدمت الهيروين لمدة تقريبا 22 سنة.
خلاني أسرق، خلاني أكذب. أصعب شيء شفته في حياتي أن ولد عمي مات قدامي، مات من جرعة زيادة. The man now works at the hospital, helping other addicts. حقيقة أن عندنا مشكلة كبيرة في المخدرات. حكومتنا يعني منتبهة لمشكلة المخدرات وجالسة بتواجهها الحين مواجهة عنيفة. The government's response is not just to track down the dealers, it's to stop drugs coming into the kingdom in the first place. Saudi Arabia has more than 8,000 kilometers of land and sea borders. Each region faces a different kind of threat. In the east, on the border with Bahrain, it's mainly individual smugglers, young and old, Saudi and foreign, who are recruited or coerced to bring in drugs. It's a Wednesday afternoon, and customs officers have received a tip-off from the General Directorate of Narcotics Control. They stop a 22-year-old man on his way to start a job in Riyadh. He's been caught trying to smuggle in nearly 1 kilogram of heroin. He's claiming that back in Pakistan, he was forced to swallow packets of the drug at gunpoint. 2 men are 1 gun and 1 pistol. They tell me that capsule eat. I asked him what is in this. They tortured me and said just eat. And they said if you told anyone, I kill your cousin and your parents. The man was taken to hospital, where X-rays showed 100 capsules containing pure heroin in his stomach. Are you scared about what will happen now? My parents are very poor, sir. They don't know me. I am gentle boy. I am not a criminal. We have no way of knowing if what he says is true, but the quantity he had concealed inside him would be worth between $400,000 and $500,000 on the street. But you must know how severe are the penalties for smuggling drugs to Saudi Arabia. I don't know, sir. If he's convicted of trafficking, he faces the possibility of the death sentence. Individual smugglers account for only a small proportion of the quantities brought in by the drug gangs. In the eastern province, the biggest threat comes by sea. Here, at Dammam port, amid the cargo ships and containers, are 2 Iranian fishing boats seized in 2012. They were carrying more than a ton of hashish. Brigadier Abdullah Al-Jamil is in charge of tackling drugs in the eastern province. He and his men are facing a huge challenge. Much of the province's long frontier is coastal. It also borders 6 different countries. الخريطة تضم المنطقة الشرقية بكاملها. حدود المنطقة الشرقية مع الدول المجاورة تقريبا 2500 كيلو. هذه فيه جزر هنا تستخدم للتهريب. آخر تقريبا مداهمة تمت قبل أسبوع ووجد فيها تقريبا 50 كيلو حشيش.
Many of the raids in the kingdom are coordinated here, in Riyadh, at the General Directorate of Narcotics Control. The GDNC is at the heart of the government's fight back against the traffickers. This is the first time cameras have been allowed inside this intelligence nerve center. Here, information is received, analyzed, and shared between police and customs, both in the kingdom and abroad. Colonel Abdullah Al-Atram leads the General Directorate for Operations. هذه الغرفة معنية باستقبال المعلومات واستقبال البلاغات من جهاتها، سواء جهات رسمية أو جهات أمنية أو مصادر للمديرية. The GDNC coordinates all anti-drug operations from its high-tech control room. هناك كاميرات مراقبة على شوارع المدينة تساعد في المتابعة وفي التحري وفي الملاحقة. هناك عملية حية الآن لا زلنا نتابعها مباشرة. That operation is happening just a few kilometers away in South Riyadh. Mohammed and the rest of the team have been following the suspected amphetamine supplier for over a week. Now they have information that could lead them to the man who's financing the deal. Today, Mohammed's repeatedly driving past the suspect's house so he can monitor the situation without being noticed. اللي على الشارع ولا اللي في اليمين؟ لا أقول أنت تقول بيت الرجال، بيت الرجال في بيتين، أي واحد فيهم. طيب. زين. Mohammed had planned on taking his 2 children out for the day, but the investigation comes first. حتى أولادنا تعودوا. الآن لما بيدق التليفون عمل إيه عمل خلاص. Suddenly, Mohammed sees the suspect leave. Tailing a suspect without being noticed is no easy task. Four other drug squad vehicles are also taking part. Mohammed stays 100 meters behind the suspect's car. موجود في سواق العليا، واقف موجود ينتظر، يمكن احتمال يكون ينتظر شخص معين او حاجه زي كذا. صحيح، الهدف متحرك، الان وقف عند محل تجاري، وقف عند محل تجاري. ناخذ يسار من هنا بيصير هو واقف في اليسار في نفس جالس في السيارة هنا. واحد نازل وواحد جالس لأنه وقف يسكن. This kind of operation takes patience and weeks of hard work, and there's no guarantee of success. Mohammed and his fellow officers must now wait for a drugs shipment to arrive. They're hoping to catch the supplier red-handed. Meanwhile, 900 kilometers south, there's another kind of drugs threat: hashish smuggling. This is the western section of the border with Yemen. "50 kilometers of barbed wire fence and the no-man's land alongside it, policed by the Border Patrol. Much of it overseen by Colonel Hassan Al-Umeish. لي في الخدمة 27 سنة. الجهة اليسرى الحدود اليمنية، الجهة اللي على اليمين هي الحدود السعودية.
The Saudis put the fence up in 2009. It's 4 meters high in parts and has been highly effective in reducing the number of Yemenis crossing. بعد وجود العوائق الأمنية الشبوك خف جميع التهريب والتسلل في هذه المنطقة، وأصبحت منطقة سيطرة عليها كاملة، لا يوجد فيها أي تهريب في الوقت الحاضر. But once the fence ends, it's a different story. The border is 1,500 kilometers long, so the border patrol can stop only a few of the Yemenis trying to cross. Colonel Rukn Maid al-Jaban is in charge of this section of the border. الجبال هذه يتوافد فيها أغلب الأيام ما بين 500 إلى 1000 شخص، وأحيانا يقصرون إلى 2000 شخص يحاولون العبور أو التسلل للأراضي السعودية. As if to prove the point, a few minutes later, a bus arrives from Yemen. Many of these men are simply hoping to find work, but often those trying to cross illegally include drug smugglers. Later, under cover of darkness, a different story is revealed. Border Patrol officers are using a night vision camera to follow the action just across the border in Yemen, 1,000 meters away. طبعا كما هو واضح عندنا هنا في الشاشة في مجموعة من المتسللين موجودين في الجانب الآخر يحاولون الدخول للأراضي السعودية. دخولهم يكون في الأوقات المتأخرة طبعا في الليل. طبعا يحدث عندنا الحدث هذا تقريبا ليليا. The night vision cameras capture the would-be migrants picking their way across the mountains. In fact, they're smugglers. Each is carrying between 4 and 8 kilos of hashish in specially adapted slings. If they get through, they'll be paid about $70. That's a lot of money in Yemen, so there's no shortage of volunteers. عادة مهربين الحشيش يكون عددهم من بين من 6 إلى 7 في الرينج، يعني في الرينج هذا. يا 37 واحد. لا. قرب الزوم. وجه الكاميرا يمين وجه، شوف كم أعدادهم. ها؟ انزل تحت انزل تحت. لاحظ المواقع اللي موجودة عندكم في مجموعة من المتسللين. Then one of the border patrol men fires a warning shot. The smugglers flee, dodging bullets and dropping the drugs. The town of Jizan, near the Yemeni border. Officers from customs and the local drug squad witnessed the burning of their latest haul. 3/4 of a ton of hashish. In 2011, Saudi authorities seized about 21 tons of the drug. Most of it came from Yemen. هذه كمية حشيش، هذا ما يسمى بالحشيش الأفغاني، ينتج في أفغانستان أو يتم انتقاله من هناك إلى دولة اليمن ويهرب من اليمن إلى السعودية عن طريق العصابات المنظمة. These drug gangs are not afraid to use deadly force. The stakes are high, and every day, drugs officers all over Saudi Arabia are risking their lives. Over the last 20 years, more than 400 of Saudi Arabia's security officers have died at the hands of the drug smugglers. Since the penalty for trafficking is death, some criminals feel they have nothing to lose by killing their pursuers.
It's been 3 weeks since Mohammed and his team started the investigation. Tonight, they're preparing to move in, and they're taking no chances. اليوم المداهمة موجودة 100% لأن الكمية موجودة. 13 officers will be taking part in the raid. They'll patrol the area in their cars until they get the final go-ahead. ما يخاف من الله سبحانه وتعالى. الرجل العسكري رجل الأمر ما يخاف. Mohammed is expecting another dealer to arrive at the house to buy the amphetamines. Then, the team will arrest both men. الكمية الآن موجودة بالبيت. بيطلع شخص ياخذ عينة منها. حلو لما يجي شخص يستلم. حلو يعني تقبض اثنينهم سوا. عشان فيها أموال برضو لما يجي شخص يبغى ياخذ يجيب مبلغ كبير معه. It's almost midnight. Mohammed and his colleagues have been on standby now for 4 hours. The commander has called off the raid because the buyer hasn't turned up. يزهقني هذا صميم العمل كذا ما تقدر كيف تزهق ما بنزهق. They'll try again another day. The battle against drugs is nationwide. This is the frontier post at Haditha, on the border with Jordan. It's the busiest crossing point in the Middle East. Up to 4,000 lorries and 2,000 cars pass through here every day. It's also the point of entry for most of the amphetamines that end up in Riyadh and the kingdom's other big cities. And, just like the kingdom's other borders, Haditha faces its own challenges in dealing with the drugs threat. Zayed Az-Zayed started working as a trainee customs officer at Haditha nearly 20 years ago. Today, he's in charge. هذه المنطقة منطقة السيارات المصادرة اللي مضبوط فيها المخدرات. السيارات الموجودة هنا حقيقة تزيد عن 550 سيارة. عندنا باصات، عندنا سيارات صغيرة، عندنا برادات، عندنا شاحنة. جميع أنواع السيارات موجودة هنا. ناقلة سيارات، هذه ناقلة سيارات. Zayed and his men have seized so many vehicles that this area is now almost full. Testimony not just to how many people are trying to bring drugs in, but to the authorities' success in combating them. ما نقدر نقول ان نضبط جميع المهربين، لكن احنا نتامل انه نضبط اغلب المهربين انهم يضبطون. And the methods used to bring in drugs are nothing if not ingenious. Zayed has created a museum of drug smuggling at Haditha. Today, he's showing it to a group of trainee customs officers. هذا المصانع لما يتعاونون مع المهرب هذه مشكلة كبيرة طبعا. هو المصنع متعاون طبعا معهم ومسوي زي ما انتم شايفين مخبأ بالداخل مسكر كذا ومهربين فيه. Every exhibit in Zayed's museum has been used to transport drugs. لو بالعين بس تشوفها تحس انها سيراميك عادي. صحيح ابدا، وكانت بالشكل هذا مسكره ذا وما تبان، يعني ما تبان نهائيا، ما تبان. هذا واحد جايب مصحف جايبه بالشكل هذا، جايبه معه شايله على انه مصحف ومرتب وجايبه هديه.
فالموظف شك فيه فشال المصحف، فتح شوي تحت المصحف إلى هنا فيه 20,000 حبة مخبيهن تحت المصحف. وأنا الموظف شك فيه يعني وده فحصل البرتقال، حصل البرتقال مجوف، شايفين بالشكل هذا مجوف فينا، كان معه 48,500 حبة. For the would-be customs officers, there's a simple message. Trust nobody. حقيقة لما تشوف الأشياء هذه أنك ما تثق بأي إرسالية تجي، لابد من التأكد منها. Back at GDNC headquarters in Riyadh, they've just learnt that a large shipment of amphetamines is heading towards Haditha. They alert Zayed and his team. العملية الأكثر أهمية حقيقة هناك المعلومات اللي تعرفونها اللي توفرت عن العنصر اللي في جهة الشمال. هذا الرجل طبعا يخطط إلى تهريب كمية عبر منفذ الحديثة من خارج المملكة. الآن متوقع برضو وصوله احتمال اليومين، فمطلوب الحقيقة حتى خطة عاجلة سريعة مع مصلحة الجمارك لآلية وكيفية الضبط عشان دعم الزملاء في الجمارك. الجمارك أنا أتولى الآن الاتصال، ضابط الاتصال، وأعطي أمر لكافة المعلومات الآن المطلوبة عن الهدف اللي سوف يحضر الآن في منفذ الحديثة. المطلوب منكم أنتم متابعة التحريات والمعلومات عن الشخص. Riyadh puts Haditha Customs on alert. They're told to look out for an old GMC that's believed to be stuffed with drugs. Elsewhere in Riyadh, the operation that Mohammed's been working on has reached a critical stage. For 3.5 weeks, the team have been working undercover, watching a house they believe contains a large quantity of amphetamines. They've been waiting for the buyer to show up, and now they think they've seen him. Back at base, commanders discuss when to go ahead with the raid. الكمية تأكدت أنها موجودة في المنزل الآن؟ حسب معلوماتنا وتحريات الدقيقة تأكدنا منه، وننتظر الساعة المناسبة اللي يتم القبض عليها الآن، وبعدين ننتقل للتفجير. الستر الواقية لابسين كامل تجهيزه. كامل التجهيز. كامل تجهيزهم وتسليحه. موت أولا تحتسب لله سبحانه وتعالى وقبل كل شيء وما يهمك شيء. Mohammed and the team move into position. أجيب والله إني ما أدري أخوك. The officers have caught the dealer and buyer weighing and packaging 270,000 amphetamine pills. أهم شيء إن احنا انتجنا بس. أكيد إني مبسوط. نعم مبسوط.
This isn't the end of the story. Now, it's time to go after the money man. ننتظر بس تجمع الشباب ثم نداهم الشقة السوري. السوري هو اللي جايب الكمية. وين المبالغ المالية؟ ايش هو؟ المبالغ المالية. وين الفلوس اللي كنت تستلمها؟ اخلص مفتش البيت. اختصر طلعها، يلا. في شيء؟ في مبلغ هنا ولا ما في؟ نادي سليم خليه يجي. ولا يجي. اي في خزنة خليه يجي. في خزنة؟ اي موجود مفتاحها، خلي الرقم سري بس. كم المبلغ اللي فيها يعني؟ ونص الوقت فيها اللهم صل على سيدنا مليون؟ مليون و200. حقت مين المليون و200 لحظة؟ حقت مين؟ هذه حقتي. طيب حقتك انت؟ وش تشتغل انت؟ انا جبتها من سوريا عشان بدي افتح. ليش ما حطيتها في البنك؟ لسه ما لا هذه مواد مخدرة. ها؟ كيف جبتها من سوريا؟ خلاص افتحها بس طول بالك والله انا جفتوني طول بالك. خليت تفتح لك. تعال بالسلامة. نسيتها يا ابوي. طق بقد خربش وخلي وجهك في الجدار. The team has arrested 3 men and seized drugs worth $1.8 million, along with a large amount of cash and 3 guns. طبعا الفرحة عارمة جدا، التبريكات بين الزملاء، نحس ان قدرنا نحبط كمية لو تسربت او دخلت الى شباب هذا البلد ممكن تحدث اشياء طبعا تضر هذا الوطن. For Mohammed and his team, it's been a good night's work. On this occasion, the long hours spent watching and waiting have finally paid off. Back at Haditha, on Saudi Arabia's border with Jordan, it's Sunday afternoon. Vigilant officers have just spotted a suspicious-looking vehicle. السيارة هذه وصلت قبل يمكن نص ساعة، وكان عندنا معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأنها احتمال يكون فيها مهربات. Customs officer Hania Zayed describes what happened next. دخلت للجهاز واتضح انها فيها اجسام غريبة. اول بالبداية يعني الصورة تطلع غامقة كذا. قربت الصورة اكثر ثم اتجاه الى من يسار اليمين، يصير عندي الاشتباه واضح هنا، تختلف عن المناطق الثانية الموجودة. طلع كل الموجود كلها اشتباهات صحيحة ان اجسام غريبة اللي طلعت مخدرات. حسيت انه يعني صدمة انه هالكميات الكبيرة تدخل يعني الاراضي السعودية. There are drugs in the doors, under the seats, in the boot, everywhere. The head of the regional drug squad, Colonel Abdullah Ashamri, arrives to see the haul for himself. هذا إنجاز عظيم حقيقة، وإحنا حقيقة والله نبارك لجهود الزملاء في جهودكم. Among the drugs are different grades of amphetamines. The most expensive is known as Lexus. هذه جايب من كل اللي بتديره. هذا اللكسس. هذا اللكسس. في نوعيات، عدة نوعيات. عدوا يا هذا 2000 والصغير 2000. أنا عندكم 2000 تمام. 2000 هذا 2000. ها؟ إيه هذا اسطنبول. هذا قديم شوي. The driver is a 52-year-old Saudi man. He and his Syrian wife have been arrested. He's denying all knowledge of the drugs and how they came to be in the car.
There are 2.5 million amphetamine pills, worth more than $9 million. As a suspected trafficker, the driver is taken to the drug squad headquarters to be questioned by Colonel Ashamri and the local GDNC captain. If he talks, Colonel Ashamri's team may be able to arrest the other members of the gang. One more step towards winning the war on drugs. كم كمية على فكرة؟ والله ما تقريبا تعبني تقدير. والله ما أعرف لها والله العظيم. قدرها لي يا حمد. والله ما أعرف لها. The driver has a choice. He can come clean and admit where he got the drugs and who he plans to take them to in Saudi Arabia. Or he can face the consequences. الكمية الحين اللي معك 2.5 مليون، أكثر من 2.5 مليون، حلو؟ مليونين. يعني احنا 250. احنا نتكلم عن كمية كارثية بالنسبة لك. شخص هرب أخطأ، ما هو عد نهاية العالم. نبدأ بالخطوة الأولى، الخطوة الأولى إنك تعترف بخطأ، الخطوة الثانية مهم عندنا جدا، قلت لك اللي بالأردن واللي بالسعودية. فكر معي بالسالفة هذه بس. Despite all the evidence, the driver is refusing to cooperate. He denies any knowledge of the drugs, claiming that someone must have planted them while the car was in a garage in Jordan. He says an anonymous buyer was supposed to pay for the car once it was brought to Saudi Arabia. إحنا نبغى الآن. الكمية كميتك؟ لا والله. المين؟ والله اللي أقول لك والله علمك كان اللي ماخذين سيارتي من مكانها ومسوي لها مفتاح وماخذينها ومودينها وحاطين بها والسيارة والله لها حوالي شهر واقف في الأردن. The two officers know far more than they're letting on. Working with their Jordanian colleagues, they've been tracking the shipment for nearly 6 weeks. احنا خلينا نمشي مع الدولة يخففون عليك الدولة، وعود دولة، وعود دولة. والله انك صادق، اقسم بالله اللي ينطح صحيح بالدولة. شوف يا طويل العمر، شوف يخدمنا انت لما تنصح معنا، يخدمك انت لما تنصح معنا. The driver is found to have no fewer than 4 mobile phones. They ring constantly. The officers suspect it's the buyer, wanting to know what's happened to the drugs. الرقم هذا انت تعرف. ها؟ انت تبغى تقول انا انضبطت الان؟ تبغى تبين لا في شفره بينك وبين؟ لا في كود بينك وبين؟ لا اقول له انا في اتفاق بينك وبينه؟ لا يعني لو تقول له مرحبا يعني انا انضبطت، لو تقول السلام عليكم يعني انا طلعت. لا يعني احنا نعرف كل الكلام هذا. لا هذا ايه عندك والله العظيم اجيب مسدس حطه براسي اذا نطقت كلمه ابدا احنا لا ما تخدم والله لذبح نفسي قبل تذبحني انت. طيب انما الان انت الممول وانت المهرب وانت الناقل وانت المروج. نعم. انت يعني تعرف والله شيء هذه والله. وهذه تراها جسيمه. After an hour's questioning, the driver has revealed nothing. Even when the evidence appears overwhelming, many suspects would rather keep quiet, such is the code of silence among the drug gangs. His file will now be passed to prosecutors, who will decide what he'll be charged with. Nobody in Saudi Arabia pretends that dealing with the drugs threat is easy or that there are straightforward solutions. مسألة انتصار كامل في العالم كله ما يوجد انه وانت تنتصر دولة على تجارة المخدرات ما سبق أن صار. But the Riyadh drug squad and their colleagues across the country are determined to do all they can to stem the tide. اللي شجع فينا عملية محاربة هذه المخدرات بقوة الأشياء اللي مرت علينا في حياتنا العملية. مرت علينا أسر، تفكيك أسر، كثير من أبناء المجتمع أدمنوا على المخدرات،
يعني في هذه تعطينا دعم ودافع قوي إلا أن نحارب هذه الآفة بكل ما أعطانا الله من قوة.